muito boa tarde, bem-vindos à conferência de imprensa da Seleção Nacional da Divisão do Arménio Portugal amanhã. Vou imediatamente passar a palavra aos jornalistas portugueses, com quem vou começar a terminar e depois vou dar todo o espaço à imprensa arménia e internacional. So I will start with Portuguese journalists, no translation in the beginning, after we will give all the room to international press, okay? Chile swą. Byłem z buntu rezolucyjnym ay Roman Parkman Çilingi aynı partinin hayır aile ürünleri sayesinde Mark'ın sana Essa história imigrante é um sentido muito difícil. A última vitória foi também muito difícil. Vocês estão de facto preparados para encontrar aqui muitas dificuldades, mas poder superar essas dificuldades? Bom dia a todos, antes de mais. Sim, já tivemos a oportunidade de ver a equipa deles e temos neste momento feito a consciência de que se não tivermos a um nível alto, iremos ter dificuldades. São uma equipa capaz, uma equipa perigosa, como tal, precisamos do nosso melhor. Queria saber o que é que vocês conhecem exatamente desta equipa da Arménia, quais são os pontos fortes deles, até porque eles mudaram de treinador agora e portanto têm um treinador novo. Assim, em relação ao treinador novo, acaba sempre por ser uma questão de imprevisibilidade. Sabemos que são uma equipa forte no contra-ataque, sabemos que têm 3, 4 individualidades que podem de facto fazer a diferença e que são uma equipa bem organizada defensivamente. E neste contexto, neste nível, isto é o suficiente para trazer dificuldades. Se não souberes contra quem estás a jogar, não prestares atenção, não des valor e, como é, não tiveres um bom nível. Bom dia, Roberto Francisco Tavares, a bola. Portugal começa agora então a caminhada de qualificação para o Mundial 2026. Pergunto se no balneário da seleção o foco é já na prova final e que sabe atacar a qualificação e a prova final para ganhar. Já pensou nisso? Obrigado. Eu acho que o sucesso que nós vamos ter nesta qualificação vem precisamente de pensar jogo a jogo e não pensar demasiado à frente, como é óbvio que temos todos o sonho de estar presentes e de, a seu tempo, sonhar com o Mundial em si. Mas neste momento há uma qualificação para fazer, para cumprir e nada garantido. Portanto, o nosso foco está bem presente no jogo amanhã. Eu não tenho ouvido, tinha dito que o time da Liga das Nações traz ainda mais responsabilidade para esta fase de qualificação. Pergunto é se sentem essa responsabilidade e se as outras seleções, se acham isso, olham para Portugal ainda com mais respeito depois do que aconteceu na Alemanha. A responsabilidade, eu diria mais confiança. Eu acho que a responsabilidade já temos por todos os jogadores que temos, o nível de jogador que temos, o nome que o país representa, a nível futebolístico. E, portanto, eu acho que essa responsabilidade já está bem lá em cima por consequência de tudo o que eu disse agora. Mais confiança sim, porque é uma vitória baseada nos nossos conceitos, baseada no nosso trabalho e baseada nas nossas experiências falhadas também, já obviamente com o Mister. E eu acho que é um fator, e foi uma vitória muito importante, precisamente por isso. Foi um fator extra de confiança muito importante para todos nós. So I'm going to close in Portuguese and now I'm going to start in English. Այժմ կարող են արտադրել լրագրողները եւ partnerների Public TV of Armenia. Ruben, welcome to Armenia. It's your first visit. What can you say about the opponents? About the Opponents, Armenian national team. I just said. I just said before we already had the chance to have a look, obviously through video,
they can be a very dangerous team. They have good individual quality players. They have a very good defensive organization. They can be very dangerous on counter-attack. So we're very aware that we are playing a strong side and that we need to be at a very good level. Մենք հնարավորություն ունեցել ուսումնասիրել Հայաստանի քաղաքական հանդիպումները վիդեոտեսանյութներով եւ կարող եմ ասել, որ դա բավականին վտանգավոր թիմ է, որը հուսալի է պաշտպանվում եւ կարողանում է կազմակերպել վտանգավոր հակատերողներ։ Բացի այդ, ունի մի քանի ֆուտբոլիստ, որոնք առանձնանում են իրենց անհատական բարձր որակներով։ Մենք պատրաստ ենք ամենին եւ փորձենք արձանագրել այդ թիմի Նարեկ Արոշանյան մեդիա։ Կարող եք ասել ինչ պատկերացումներ ունեք հայկական ֆուտբոլի մասին կամ ինչ տեղեկություններով եք եկել։ Իհարկե Պորտուգալիան ֆուտբոլային գերտերություն է, բայց ինչ փաստեր մենք այդ մակարդակին չենք, բայց մեր ֆուտբոլը տարեստարի զարգանում է։ Ինչ կարող եք ասել հայկական ֆուտբոլի մասին։ Can you show what you know about Armenian football in general? Of course, Portugal is a very great futbolistic country, but Armenian football is developing step by step and we are trying to achieve good results. So, what would you say about Armenian football? What do you know about it? I mean, I don't honestly have nothing much to say. Obviously, I addressed the national team, which is our focus, it's our priority. And yeah, I don't have anything else to add. Ազնվորեն խոստովանում եմ, որ շատ բան չեմ կարող ասել այդ առումով, միայն կարող եմ ասել այն, որ մենք ուսումնասիրել ենք Հայաստանի հավաքական խաղը եւ կարող եմ խոսել ազգային թիմի մասին, բայց ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլից շատ տեղեկություն չունեմ։ Hi Ruben. Question is about your personal defeat. You played against Brighton last match, only 6 minutes, and previously you played against Tottenham. So for this season, you are going to be starter at City, and how the situation in City will impact your play at the national team. Thank you. Well, I'm here to talk about the national team. Yeah, how it will impact in the national team. Well, you got my answer. Yeah. Hi Ruben, you have former teammates, now they are playing in Armenia. I mean Herder Pereira and David Soalehe from Portugal under 19 and under 21 national team. You played together. Are you in touch with them? Maybe you have spoken about this game? Can you repeat the name? You have former teammates who plays now in Armenia from FC Noah. Herder and Soalehe. Elder. Yes. Yes, Soalehe. Yeah. Okay. Yeah, maybe are you in touch with them? Yeah, well, Elder is coming to the game. I got a ticket. And well, we're not the closest friends, both of them, but we do keep in touch, and I can say we have good relationships. I keep from my youth. Your question? So I'm going to say, okay. Last one. Ruben, we can say that it's football, but we want to win just as much as you do. But it's not only about football. You have come to a country where human players are highly respected, and in memory of Diogo Jota, tomorrow, the 21st minute, we will try upload with the whole stadium. Well, I got my chills. It's much appreciated, and I thank you very much for it. In the name of all of us. Thank you. We cannot have translation Հարցը ես լավ չլսեցի ինչ ասաց։ Հարց չկար։ Ուղղակի ասում եմ, որ այստեղ միայն մանկային արժեքներն են, նաև մանկային արժեքներ եկել եք երկիր, եւ վաղ մենք փորձենք 21-րդ րոպեին ագերով Դիոգո Ժոտայի հիշատակը ծափարություններով Եվ
ֆուտբոլիստը պատասխանեց, որ իրենք շատ գնահատեն եւ շատ զիջող բախտեր են So I'm going to thank you all. Благодаря за то, что вы дали Vamos dar início à conferência de imprensa do juiz Roberto Mартинес, da ArmenianNT, aqui em Yerevan, às 5 da tarde de Lisboa, e vou iniciar outra vez em português e depois passar para Bom dia, Roberto Mартинес. O que é que espera deste jogo? É sempre historicamente difícil para Portugal jogar aqui. Portugal tem duas saídas muito difíceis. Como é que está a planear para que Portugal possa sair daqui com vitória? Bom dia. Em primeiro lugar, quero enviar os nossos sentimentos às famílias e amigos das vítimas do acidente do elevador da Glória. Sim, referente ao estágio, é um desafio diferente dos jogos fora de casa. Sabemos, historicamente, os jogos Armênia e Portugal foram sempre competitivos e é isso o que eu espero amanhã. Novo capítulo, novo selecionador, então pode utilizar variantes táticas, mas o que nós conhecemos é a qualidade que os jogadores têm e também o aspecto emotivo, que eu acho que é o fator mais importante para nós, é poder igualar isso. A importância de jogar em casa para a Armênia precisa ser um aspecto que nós igualamos com a nossa intensidade, a nossa reação ao perda da bola, a nossa qualidade. E é um desafio que acho é importante. Bom dia, João Martins, para a bola. Gostaria de fazer duas perguntas sobre a equipa da Armênia. A primeira é sobre se há 10 anos Cristiano Ronaldo neste estádio fez 3 gols e deu a vitória a Portugal. Queria perguntar se amanhã também vai ser ele a sair à frente dos jogadores com o brasileiro de capitão. E tendo em conta a saída de Diogo Dalot, o João Cancelo não joga na estação 10 de novembro passado, se vamos ver João Neves novamente a ser usado localmente. Obrigado. Bom dia. Como sabem, eu não falo do 11 inicial, eu falo do estado dos jogadores. Hoje temos um treino que é importante. Fiquei muito contente com a nossa preparação. Poder chegar aqui um dia 48 horas antes do partido, acho que do jogo é importante, mas posso dizer que todos os jogadores estão cheios de energia, focados, e agora é importante gerir. Temos 2 jogos em 72 horas, é importante gerir muito bem o 11 inicial, os jogadores que terminam, e depois para poder estar ao mesmo nível contra a Hungria. Podemos esperar alterações deste jogo para o próximo? Podemos. Eu acho que é uma continuação do que já estivemos a fazer. Perdemos o Diogo Dalot, teve um desconforto muscular. O Nuno Tavares chega porque é o único jogador que com um treino pode executar os conceitos que nós trabalhamos, porque é o jogador número 27 na Liga das Nações, na fase final. Então faz sentido para nós poder utilizar ao Nuno e, com certeza, a polivalência dos nossos jogadores é importante. Podemos utilizar os jogadores por fora, os jogadores por dentro. Utilizamos o Nuno Mendes em posições diferentes, também no mesmo caso com o João Neves, que sem bola pode jogar de lateral, com bola sempre joga nas mesmas posições. E a polivalência dos nossos jogadores, que é importante para poder controlar jogos e adaptar às condições do jogo da manhã. Bom dia, Sr. Martins. Diga-me uma coisa, como é que foi reencontrar a equipa, reencontrar os jogadores depois daquilo que se passou anteriormente? Como é que foi o ambiente, como é que a coisa foi vivida por toda a gente? Quando chegaram e repararam que faltava algum elemento que era vosso esse elemento? É uma boa reflexão, porque acho que todos
sentimos muito diferente, mas foi incrível. Eu diria que foi muito emotivo o poder utilizar o espírito da equipa campeã, porque a equipa ganha o troféu e o Diogo Jota fez parte e construiu o balneário. Então, para nós, o Diogo Jota agora é uma força, é um ponto de motivação, porque o Diogo queria ganhar o Mundial. Então, foi um encontro emotivo, difícil, mas também muito bonito, porque agora temos a oportunidade e a responsabilidade de lutar para o povo português, como sempre fazemos, mas também pelo Diego. E isso é uma força especial. Mais alguma questão que fez? Apenas um dia uma vez mais, boa tarde uma vez mais. Gostava de perguntar se é razoável exigir-se o primeiro lugar a Portugal neste É razoável tentar ser ou mostrar o melhor nível de todos os jogos. E é isso que fizemos na fase de apuramento no Europeu, onde ganhamos 3 jogos, mas foi o mesmo na fase de apuramento para a Liga das Nações, onde temos 4 vitórias e 2 empates. Então, o que é importante é o compromisso, o foco, a disciplina individual para dar o melhor nível na nossa seleção. É isso. E ao fim, podemos avaliar a caminhada. So we're going to start in English. Any questions? We can start there. Yeah. Jan? Do you have a call? Thank you. Hi, Martinez. We talked when you got to the Conference League Cup, and I asked a question about Armenia, and we said like, okay, you will come to Armenia and you will speak about Armenia in Armenia. And my question is, how is it important for Portugal to start the match with Armenia, which is the farthest distance from Portugal? Many coaches are complaining about the distances. How is this campaign important for you to start with a away match in Armenia? Thank you. Well, first of all, I'm glad that we didn't speak when you asked because you changed the coach, and we would have spoken a lot of rubbish because there was nothing to talk at that time. Not just to say you have to adapt. There's not a situation that you can choose when to play the opposition. We respect Armenia because I've seen what the national coach is doing at club level, and he gets his teams very well organized, very clear. They know what they do. I love some of the individual qualities that this team has. And we respect immensely that it's the first game at home in this opportunity to qualify for the World Cup. So it's a big test for us. I'm delighted with the preparation. I must admit, we came a day earlier. Normally we come on the day before the game. Here we came 2 days before. It gives us a little bit of a different plan. First time that we played 2 games away from home with 2 trips, because after the game we need to travel to Budapest. So for us it's a full new challenge that we're excited, I found the players very focused, but I can tell you, we respect immensely the Armenian team, because if you look at the results in the past, there were 2 draws here, there was a victory 3-2 late in the game, and then 2 small victories at home. So we respect the competitive edge of Armenia and that factor of having a new coach in the first game home. Հարցը հետևալն է, որ դուք զրուցել էիք, չէ՞, եւ հարցել էիք, ասել էիք, որ շատ հեռու եք գնում Հայաստանը, չէ, Պորտուգալիայից, եւ ուզեք ես իմ հարցը ասել դառնալ, շատ լավ։ Մենք խոսել էինք Գերմանիայում եւ հարցեր հնչել, որ Հայաստանից է սկսվելու խաղը, որը ամենահեռու տարածությունն է Պորտուգալիայից, մարդը ժամանակ ասել է, որ Հայաստանում կխոսի այդ մասին, որտեղ Հայաստանը չէր եղել եւ քիչ առաջ աշնանացին պատմում։ Եվ մարզիչը պատասխանեց, որ այո, մենք հանդիպենք Հայաստանում, կզրուցենք եւ Հայաստանի հավաքականի դեմ հանդիպումը մարտահրավեր է իստինի համար եւ մեծ հարգանք ունեն Հայաստանի հավաքականի նկատմամբ, գիտեն, որ Հայաստանի հավաքականում հանդես են գալիս գործներ, որոնք ունեն բարձր անհատական որակներ
իր թիմի համար սա ևս մեկ հնարավորություն է նվաճել ռեգիրը գլխավոր մրցաշարի համար եւ բացի այդ նա նշեց, որ Հայաստանը հավաքական նոր մարզիչ ունի եւ բնականաբար ոգևորված են եւ փորձեն լավ հանդես գալ սեփական մարզադաշտում, սեփական մարզասերների առջեւ եւ ասես որ մեծ հարգանքով է վերաբերվում Հայաստանի հավաքական Hello again. You said about the need of adaptation, that you can change the circumstances. I wanted to ask you about the physical preparation and the conditions of your players, because we know about Clubs World Cup, some players played there, some seasons already started. Like 1 month ago, some starts in the end of August. How it's difficult for you to manage which players should play, and also taking into account all these flights you have, all the connections, and maybe different level of physical preparation of the players? I think everything that you're saying is the challenge of international football. I got really surprised and shocked when I started coaching international football, because all the elements that you said are important and they're very different at a club level. Obviously, I started in 2016, so it's almost 10 years now. So those are the aspects that you get at international level. So nothing different. I can say that all our players, some with more minutes, some with more rest, they're all with the mindset of competing, because they started the leagues and they're all ready now to face the 2 games. Ուրեմն հարցն ինչպես այն մասին, որ ինչպես եք պատրաստվում թիմի պատրաստել այս հանդիպմանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարբեր ֆուտբոլիստներ տարբեր մարզավիճակներում են քանի, որ տարբեր առաջնություններում են հանդես գալիս, ոմանք ավելի շատ խաղային կապ են, ոմանք ավելի քիչ, եւ ոնց է այդ ամենը կառավարելու, մարզիչը պատասխանեց, որ իրավացի է, այդ ամենը ճիշտ է, սակայն բոլոր ֆուտբոլիստները այնպիսի մենթալիտետ ունեն, որ տրամադրված են լիովին դուրս գալու դաշտ եւ հնարավորինս լավ հանդես գալու։ Samuel Sukasyan, Corner Football Armenia. Senor Martinez, it's a third clash versus Armenia for your star player Cristiano Ronaldo. Has Cristiano shared some memories from the previous rivalries, or maybe some specific facts about the stadium, weather, and the opponent? No, we normally prepare the games in a different way. We don't ask the players what their experiences they've been, otherwise it could be quite difficult. I think we need to understand that this is a new period, and in many aspects they are unknown. There's a new coach coming for Armenia. We know what we're going to get in terms of the atmosphere, and really passionate. The fans, they support the team really, really well, and we are well prepared. I expect it's an element that we need to expect. You're expected, because when a new coach arrives, it gives a new emotional level, it gives a different tactical aspect. But I think all these aspects are what we take into consideration to prepare the game. But we don't ask players individually how they feel about their opponent. Հարցը չես այն մասին, որ սա արդեն երրորդ հանդիպումն է Պորտուգալիայի հավաքականի Հայաստանի Պորտուգալիան, եւ արդյոք Քրիստիանո Ռոնալդոն մարզչի հետ կիսել է իր մտքերը նախորդ հանդիպումների մասին, եւ մարզիչը պատասխանեց, որ ոչ, այդ առումով չեն զրուցել, սակայն նա ասաց, որ այն ինչ պետք է նկատի ունենալ, հետեւյալն է, որ նոր մարզիչ է եկել Հայաստանի հավաքական, եւ դա նշանակում է, որ ֆիզիկական առումով, էմոցիաների առումով թիմը այլ մանկարդակի վրա կլինի, փորձեն ամեն ինչ անել լավանից հանդես գալու համար, բացի այդ նշեց երկրպագուների գործոնը, շատ եռանդուն Հայաստանի հավաքականը շատ եռանդով լինի, երկրպագուներ ունի եւ իհարկե նրանք առավելագույնս փորձեն օգնել թիմին դաշտում։ Այդ ամենը պետք է հաշվի առնենք, նշեց մարզիչի Robertto Mարտինեսի, Football. Hello, Coach. So my question is about the new coach of Armenian national team. You mentioned already a few times. How that if that bring any difficulties for the preparation of this match, and how you can analyze the Armenian team overall, and what kind of match you're expecting tomorrow from Armenian national team? Thank you. I think the element, a new coach, when you arrive as a new coach, you get an unexpected level that you cannot
measures, because it's the feeling emotional. All the players want to start from scratch. They want to give a higher level. In terms of what to expect, this is what happens normally. I think teams when they play against Portugal, they normally change aspects, they adapt. So strategically for every game is something that we are used to it. So it's not a big difference. I think the biggest problem for us is to prepare and to almost start the new season. After winning the Nations League, we need to change the chip completely, because this is the start of a new campaign, and it's more the aspects internally. We lost a few players since that period, and it's adapting internally more than what we expect from our league. Եվ մարզիչը նորից կրկնեց, որ նոր մարզիչ ունենալու կարևորությունը Հայաստանի հավաքականի համար եւ դա նոր շունչ, նոր թափ կհաղորդի խաղին։ Նաեւ նշեց այն, որ ազգերի լիգայում տարած հաղթանակից հետո այդ ներքին չինգը ոնց որ փոխել է պետք իրենց ֆուտբոլիստների մեջ, որ իրենք մոտիվանեն, պատրաստ լինեն նոր մրցաշարին, բացի այդ ասեց ունենք ֆուտբոլիստներ կազմում ֆուտբոլիստներ չկան, ամեն դեպքում պատրաստ դարձողը։ Հայկովանեսյան պասպորտ, հարցս հետևյալն է, արդյոք մրցակցի խաղի նախապատրաստվելիս պարոն Մարտինեսը ուշադրություն դարձնում է նաև մրցակցի մարշին, եւ քանի որ Հայաստանի հավաքականի մարզիչը նոր է, արդյոք հատուկ տեղեկություններ ավայքել է նրա մասին նույնպես։ Yes, I think Mr. Preparing for this game against the Armenian national team and knowing him as a new coach, have you tried to analyze this new coach, to know some specific details about this coach, to be able to struggle against the team? Yeah, in international football, we try to analyze the aspects that they don't change. What it doesn't change is the ideas of a coach. It doesn't matter if he coaches at club level or if he coaches international level, the ideas of the coach are always the same. So we do part of our preparation, we need to do it. We respect the opponent to the maximum. Armenia is a team that we respect to the maximum, so we follow all the aspects that the coach can bring into the side. Իհարկե միջազգային ասպարեզում դա միշտ արվում է, հատկապես երբ նոր մարզիչ է գլխավոր թիմը, բնականաբար փորձում ենք վերլուծել, հնարավորինս շատ տեղեկություն ստանալ այդ մարզիչի մասին, նորից նշեց մարզիչը, որ մեծ հարգանքի է վերաբերվում Հայաստանի հավաքականին։ I think it's always important the success that the coach had 5 years with the same club in the Armenian league. He knows how to get the best of his players. He looked somebody that he had the ideas very, very clear, and I think it's something that he's going to bring to the national team without doubt. I don't know if you pronounce it right. Punic. So the coach that he had, the success that he had at that club, you can feel the way he's going to work with the national team. Իհարկե կարևոր է նաև զգացում այդ հանգամանքը, որ մարզիչը 5 տարի շարունակ գլխավորում է փունիկը եւ հաջողությունները, որոնց նա հասավ փունիկի գլխավորելով փունիկը, եւ բնականաբար նա լավ պատկերացնում է, թե ինչպես կարող է պատրաստվել, գիտի ինչպես պատրաստվել իր թիմին լավագույն ելույթ ունենալու համար։ One last question, you. Դրագի Գերազարյան ամեն պլյուս հավաքականի մարզիչներն ընդհանրապես շատ քիչ ժամանակ պատրաստվում են։ Ուստի ես իմանալ կարգուների այդ մի քանի օրը ինչի վրա հիմնականում ուշադրություն դարձնում։ Mr. I know that it is very difficult for the head coaches of the national teams to prepare their teams for the games because they have very few days for preparation. So I would like to know, what did you stress, especially preparing your team for this clash? I think it's that's always a debate. Is the day that you have to, the number of days that you have to prepare a game. What we don't speak is that the two teams have the same time. So it's not a disadvantage or an advantage. Is what it is. International football, you get less synchronization in tactical aspects, but
You're trying to promote individual quality. So in this game, I think we know that that Armenia's got a real competitive edge. We need to have real clear ideas how to break their system, the defensive system, because they're very well organized. We have to stop their counter-attack. They've got players in the wide areas. They like to play with the opposite foot. There are aspects that we need to do well, and then it's almost be at our best. Tomorrow's a day that with the atmosphere playing off away from home, the first game in September, we need to be Portugal, and from the first second to the last, we need to show that personality, and that's probably the biggest aspect that we had to work on. Սակայն պետք է նշել, որ այստեղ մենք թիմությունի պատման պարաբերություն չունենք, քանի որ նույն իրավիճակում են, նույն պայմաններում են։ Ես կնշեի, որ փորձենք որոշ տակտիկական խնդիրներ լուծել, բացի այդ բարելավել ֆուտբոլիստների անհատական կողմերը, եւ իհարկե փորձենք դաշտում լինել Պորտուգալիան եւ ցույց տալ ուժեղ բնավորություն։ Վերջին հարցը Thank you. Of course, Portugal is the favorite, but the fact is that the game would start with zeros and everything would be decided on the pitch. Modesty aside, what kind of result is acceptable for you, and what result will be surprise you after 90 minutes? Thank you. Իհարկե իսկ սկզբանե Պորտուգալիայի հավաքվում է ֆավորիտ եւ սակայն հանդիպումը սկսում է 0-0 վարշից եւ հարցը հետեւյալն է ինչ արդյունք ձեր համակարգները ընդունել եւ ինչ արդյունք ձեզ զարմացնել I think talking about results, that's just for the fans. When you are involved and you are the coach, you are involved in the performance. All of the focus is on the performance. A good performance gives you a good result. A bad performance sometimes gives you a good result when you're lucky, sometimes it doesn't. The focus is to perform at the highest level, and that's going to be my measurement. The result will accept it at the end of it if the performance is good. Yes, շեշտը միշտ դնում եմ իմ ֆուտբոլիստների երևի որակի վրա, առաջնայինը դա է։ Իհարկե, լավ ելույթ ունենալով կարող ես նաև ունենալ ոչ ռեֆերենդական արդյունքներ, սակայն ամենակարևոր ասպեկտը դա է, որ ֆուտբոլիստները կարողանան ցույց տալ իրենց որակները, եւ ես որպես մարզիչ շեշտում եմ հենց այդ դարձյալ թիմի որակյալ ելույթի վրա շեշտում։ So I would like to thank the Armenian Federation, the UEFA, yourself, and all of you. Thank you very much.